Act. That is Rule 35. States that a judicial officer shall exhibit respect to the rule of law, comply with law, avoid impropriety and appearance of impropriety, and act in a manner that promotes public confidence in the integrity and impartiality of the judicial service. That one definitely clearly indicates that the CJ did not comply with the law. The second part of it is that on the professionalism and courtesy, that is Rule 12.1, states that a judicial officer or any other officer in the judicial service shall ensure that his official and private conduct uphold at all times the dignity and the integrity of the judicial service by conducting himself both officially and in private in a dignified, honest, and impeccable manner. So anchored on those rules, as read together with Article 73.1, Article 73A, which talks about public trust to be exercised in a manner that vests in the state officer the responsibility to serve the people rather than to rule over them. That one clearly indicates that if you've appointed more people than the expected number, then definitely you want to have power to rule over them. The third ambit is about the national values and principles of good governance, anchored in Article 10. That is, the rule of law is there, impartiality is there. We also have got democracy is there, and human rights. Those persons who had applied for those given positions and did not get the opportunity to be appointed, then definitely defeats the cause of justice. Hence, the cadre which has been placed, and this one was anchored in one of the rulings of the Supreme Court, whereby the judges unanimously indicated that the preamble of the Judicial Service Code of Conduct Ethics, based on Section 5.1 of the Public Officers Ethics Act, Number 4 of 2003, provides that the code is intended to establish standards of ethical conduct of judicial officers to be applied consistently with constitutional requirement. That is a legislation from Parliament. Hence, makes her unfit to hold public office. Tukitigana na ndeto yo ni ati ameba kamiti ya ugima wa mwiri bunge-ini ya guku bururi-ini riu ni mokireire kanjo ya guthurima oro ndumwe na kunyabara mirutire ya wira ya mathibitari ya KMPDC na wo ni kumana na mathina maria magomeire sekta ya ugima wa mwiri guku bururi-ini makiuga ati makoretwo makiheana marua mathibitari kuri andu kiumbe na maria mathibitari maria matakinyanirie ikiro. Ameba a kamiti ya ugima wa mwiri bunge-ini ya bururi makoretwo magithiururuka mathibitari-ini maria meriga gwicukirwo ngukumio ya kigina kia NHIF na guthurima kana ni makinyanirie ikiro iria ciagiriire. Mwena wa Mwea, kaunti-ini ya Kirinyaga, nikuo ameba a kamiti ino marekinyitie kuria morotete kanjo ya guthurima na kunyabara mirutire ya wira ya mathibitari KMPDC makiuga ni yegondereire wira-ini wayo na gucungiriria mathina matiganite sekta-ini ino. Munini wa muikariri giti wa kamiti ino Patrick Munene augite ruhonge ruru rwa KMPDC rukoretwo rukiheana marua morigitani kuri mathibitari mandu kiumbe ona thengia wa gukorwo matakinyaniire ikiro iria ciagiriire. Some of the hospitals we have found registered as level 4, as level 5, and you look at the facilities they have, the services they are offering, then you realize KMPDC failed this country terribly. I even say that KMPDC needs to offer a public apology. Riu ameba kamiti ino ni mendekithitie kumbo gwa kanjo ingi ya guthurimaga mathibitari makiuga amwe a ameba a KMPDC ni wene mathibitari mamwe maria makoretwo makiuna mawatho. KMPDCU is the elephant in the room and it must be dealt with. Most health facilities are owned by medical doctors. Medical doctors are members of KMPDC, fully paid up members. So KMPDC goes to check facilities for their members. So we find that we will commend as a committee that the registration of services and the registration of professionals be left with the KMPDC, then registration and the inspection of facilities be given to a different body. Ihinda-ini riu ni morotete ruhonge rwa NHIF makiuga rukoretwo rugondereire wira-ini wao kuona marihi ma thibitari cia andu kiumbe makoretwo makirekererio na ihenya nacio thibitari cia muingi marihi mao magacerithirio makiuga ni meguthundura njira njeru cia kunina thina uyu. We are seeing abnormal surgeries. Like you can go to a hospital that has done in a day specialized surgeries like 29,
And we all know that a day has 24 hours. We don't expect that in 24 hours you've done 29 surgeries and they are all specialized and you don't have some services. Money came from NHIF. No developed KNHIF accounts. They paid. So NHIF, we realized, was a main conduit for Kenyans to lose money. So when we go back as a committee, even as we look at hospitals, we have a serious bone to crack with NHIF. Though we want to thank the president that because that has already been done, we have done away with NHIF, but the same thing might happen to the new organ we have formed. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũri. Tugitigana na ndeto ĩyo, nayo thirikari nĩ ĩkanĩrĩire ngirimiti na rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Denmark ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria gũthomithia maabitha a ũrigiti na nĩguo kũnyihanyihia mĩrimũ matũũra-inĩ. Kũringana na abitha nene thĩinĩ wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre na mĩikarĩre mĩũru nĩ ĩthiĩte na mbere na kuongerereka na gĩkĩro kĩnene, na rĩu ũnyitanĩri na honge citiganĩte citarĩ cia gĩthirikari ũkĩgwetwo arĩ ikinya rĩa bata harĩ kũgacĩrithia na kũnina mathĩna macio. Mĩrimũ ta cukari, gũthũka kwa higo, mĩrimũ ya ngoro, stroke na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru ĩthiĩte na mbere na kuongerereka. Thirikari nene rĩu nĩ ĩhĩrĩirie mbara ya kũhĩtana nayo nĩguo kũnyihia ikuũ iria ikoretwo igĩcũngĩrĩrio nĩ mĩrimũ ĩno. Ũthuthuria wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ wonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa arwaru arĩa mathiaga thibitarĩ makoragwo makĩrigitwo mĩrimũ ĩno, gũkũ gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana gĩa ikuũ bũrũri-inĩ ikiumana na mĩrimũ ĩno. Ndeto ĩrĩa ĩtũmĩte thirikari kwĩhĩrĩria mbara ya kũhũrana nayo rita rĩrĩ ĩgĩkĩranĩra ngirimiti na honge itarĩ cia gĩthirikari kũgacĩrithia mathomo ma arigitani arĩa megũteithia kũhũrana na mĩrimũ ĩno matũũra-inĩ. The partnership is a flagship program that seeks to contribute to address health inequalities. It is aimed at reaching the lower end of the pyramid. These are the people that we have planned should get into the societies, into the communities, into each and every household, so that we start screening early. We promote healthcare. Kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Susan Nakumicha, Akenya no mahote kwĩgirĩrĩria kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno mangĩkĩrĩra mĩrĩre mĩega ta irio cia kĩmerera na kũrutithia mĩĩrĩ yao wĩra mũiganu. Nakumicha akiuga mĩrimũ ĩno ĩkoretwo ĩgĩcokia gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri na thutha, amu arwaru aingĩ macokaga kũremwo kũruta wĩra magĩetha ũrigiti. We've talked about the increasing cases of non-communicable diseases, cardiovascular diseases inclusive. Yet, Mheshimiwa, these diseases are preventable to a very large scale. Nakumicha aritio hĩndĩ ya gwĩkĩranĩra ngirimiti na Novo Nordisk, rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari kuma bũrũri-inĩ wa Denmark, igongona-inĩ rĩrĩa rĩrekinyĩtio nĩ hamwe na minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Moses Kuria, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Muriuki, mũmbunge wa Gatũndũ ya Mũhuro Gabriel Kagombe hamwe na ataaramu a ũrigiti. Muthoni na Kagombe maugĩte ihinda nĩ ikinywo Kenya mateanĩrie mĩrĩre mĩũru na gũcokereria ũndũire wa mũndũ mũirũ mĩrĩre-inĩ, makĩhinyĩrĩria atĩ mĩrimũ mĩingĩ thikũ ici ĩraumana na andũ gũtiganĩria ũndũire wao. With the help of the community health promoters, we anticipate or we want to make sure that as you go on with your normal life, there is nothing that can make a stop of your life in the midway. We are predisposed, basically because of our lifestyles, and also I just picked that genetic makeup could be, or genetic family makeup could be a factor in this. I did not know. Ngirimiti-inĩ ĩno njerũ ikĩro cia gũthomithia arigiti nĩ ciĩrĩgĩrĩirwo kwambatĩra na njĩra nene, atongoria makĩhotha gũkinyanĩria mbara ya kũhũrana na mĩrimũ na njĩra ya kuongerera kĩgĩna, kũrehe mawatho magĩrĩru na gwakĩrĩria mathomo megiĩ mĩikarĩre mĩega matũũra-inĩ. Arĩa mananyitwo nĩ mĩrimũ ĩno makĩorota ũhũthĩri wa njohi na thigara harĩ gũtherema kwa mĩrimũ ĩno, makĩũria Kenya gũtiganĩria mĩtugo ya kĩrĩu na gũthingata ũgima wao wa mwĩrĩ. Kuma thukuru-inĩ wa KMTC taũni-inĩ ya Gatũndũ, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.
Yodongo na tugithii na mbere atongoria a wathani wa matura oro ndumwe na nyiti angi a itemi kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua ni manyitanĩire na guteithĩrĩria andu a kuma kuria gicigo kia Nyakio kaunti-ini ya Nyandarua na indo citiganĩte. Uteithio uyu wamũkĩrĩtwo na nĩ thutha wa munini wa president Rigathi wa Gachagua kwĩranĩra uteithio wa thirikari kuri aikari itura rĩrĩ, na ũũ nĩ thutha wa indo ciao gũthũkangio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩrĩga gũthandana. Thutha wa munini wa president Rigathi wa Gachagua kwĩranĩra ũteithio wa irio na indo ingĩ cia mũthingi kũrĩ aikari a Nyakio arĩa maragũmĩirwo nĩ mwanangĩko wa mbura, rĩu ũteithio ũyũ nĩ ũmakinyĩire. Makiamũkĩra ũteithio ũyũ MCA wa Nyakio Zakari Njeru na mũrũgamĩrĩri wa atumia Nyandarua Faith Gitau macokeirie ngatho thirikari nĩ ũndũ wa gwĩtĩka mbu ya aikari aya. Heirwo rorinya cia irio, mucere na kindu gĩgwĩtwo mboco, na wandu ara maratharĩirio nyũmba nĩ tũreheirwo indo cia gwaka, nĩ aratũreheire mabati, aratũrehera mĩcumarĩ, aratũrehera mĩkondoro nĩ ũndũ wa andũ ara matharĩirio na matirĩ na gwa gũkoma, aratũrehera mĩkondoro, mĩrĩngĩti, tũrareherwo njiko, indo cia kũrugĩra nĩgetha andũ acio macokerere mũtũrĩre wao wa kawaida. Na to ũguo wika, nĩ aratũsupportire na token ya ciringi mirioni 2 nĩgetha andũ acio maratharĩirio nyũmba mahote gwaka na ihenya mũno nĩgetha macokerere mũtũrĩre wao wa kawaida. Atongoria aya morĩtie thirikari gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra aikari aya, kuna famĩlĩ nyingĩ iria atigirwo itarĩ na ũikaro, o hamwe na irio ciao gũthũkangĩrio mĩgũnda-inĩ kũrũmĩrĩra mbura nene iria irathandanire itũra-inĩ rĩrĩ thikũ 3 hĩtũku. Nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩrahũrirwo ĩrathira, maratharĩrio nginya nyũmba. Nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩraninĩirwo irio cia mũgũnda, na ũhoro ũyũ rĩu ũkĩigie kĩguũ ũgagĩtũninĩra ona maũndũ macio mangĩ ma kĩndũ gĩtagwo irio iria irĩ mĩgũnda. Hamwe noguo morĩtie thirikari gũteithĩrĩria kũhingũra barabara nyingĩ iria irathũkangirio nĩ mwaraho wa maĩ mwena ũcio. Wa drainage naguo nĩguo ũigĩrĩirwo metha-inĩ nĩgetha tuone nĩ atĩa kũngĩkĩka maĩ marĩa mararaha mĩgũnda matige kwaraha mĩgũnda, tũhote kũmaharvest kana marorio demu-inĩ anako nĩ Asasumwa kana kũrĩa kũngĩ kũharvest wega. Mwena-inĩ wa aikari arĩa mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ nĩ makenereire mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka kũnyagia ũteithio ũyũ. Matũhe mũcere na mboco, mũnene witũ wa kaunti na Zakari Njeru nĩtwacokia ngatho nĩ tondũ ũrĩa matwĩka. Mahũthĩra mũtaratara twacokanĩrĩrio handũ hamwe, twanyitithania andũ 10 andũ 10 mekũnengeragwo ikũnia rĩa mboco na rĩa mũcere, mathi magayane kilo 5. Nĩ wega mũno Mr. Gachagua tondũ nĩ atũrehera gĩa kũrĩa, nĩ twaigua nĩ wega no agwitũ mathĩra, nĩ twamũcokeria ngatho tondũ woguo tũhũtĩte na maĩ magatũtwara mbura ĩkaura ĩgatharia nyũmba. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kirumba. No tũthiĩte na mbere wega na atwarithia nduthi kuma taũni-inĩ ya Kagumo Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ nao nĩ matetetie maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Kĩamaciri mwena wa Mwea magĩteta nĩ kumana na kuongerereka kwa ũici wa nduthi thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Patrick Gatimo. Atwarithia a nduthi nĩ mokĩrĩire maabitha a borithi gũkĩrĩkana atĩ nĩ maranyitanĩra na aici aya a nduthi. Nĩ atwarithia a nduthi kuma taũni-inĩ ya Kagumo Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ makĩhithũkĩra ceceni ya borithi ya Kĩamaciri mwena wa Mwea gũkũmithia ciĩko cia wĩkinaĩ wa nduthi ũrĩa ũkoretwo wĩingĩhĩte mwena ũyũ. Matongoretio nĩ mũikari gĩtĩ wao Patrick Gatimo. Atwarithia aya nĩ macakaĩte kuongerereka kwa ũici wa nduthi. Kuma mweri wa 11 bikibiki nĩ ikoretwo ikĩiywo na rĩti ya igũrũ mũno na nĩ ikoretwo ikĩũra na igathiĩ. No nĩ ndĩrenda kuga mũthenya last week kana kiumia gĩthiru twarĩ itũra rĩa Mwea kũrĩa Ngũrũvani na tũkĩnyita bikibiki ĩmwe ĩiye tũkangaita. Atwarithia aya nĩ mokĩrĩire maabitha borithi arĩa maugĩte matikoretwo magĩtacũkia makinya mothe harĩ ciĩko ici, magĩkwĩra ona amwe nĩ makoretwo makĩnyitana na ekinaĩ aya. Gwa kahinda gaka bikibiki iria ciyĩtwo nĩ bikibiki 15 na moko-inĩ makwa ndĩna rogo mbuku 8 iria duplicate ara ene maretete na ara mataretete maroku no mekũrete tondũ mũndũ arĩiguora kũrathi akarete
no ciothe nĩ ikoretwo irĩ reported thĩinĩ wa station citũ. Kuma ceceni-inĩ ya Kĩamaciri merekera nginya taũni-inĩ ya Wang'uru gwetha nduthi ciao iria ikoretwo ikĩiywo, makiuga makĩria ya atwarithia 15 nĩ matunyĩtwo nduthi ciao. Philip Wachira akiuga nduthi ici no nginya macione na maneane kwĩrwo kũrĩ maabitha borithi. Mĩito mothe tũcerie kibikibi cia andũ acio mĩiyĩtwo kana toguo, na tũgũtigĩrĩra twacinyita ciothe, no twĩtane o kaũndũ o kau o mũkiuga kamwe. Wewe ũrĩia bikibiki thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga, wewe ũrĩia bikibiki Kagumo, ũgĩciria nĩ kamũtĩ ũrageria gwĩkia ndia, nĩndĩrenda gũkũririkania, ririkana mĩkanda ĩrokuo na mĩtĩte munyũkĩte. Rĩu mehĩtĩte kuoya watho moko-inĩ mao wona ekwĩrwo aya maga gũikio ngono. Nĩngwenda gũkwĩra woratua wĩtuĩte karĩa nĩme mũthenya waku nĩ ũgũkinya, na vandu barĩa tũngĩkũiga wega ona borithi igĩtwĩraga tũnyite mũndũ ũcio na tũmũige wega ikinye. Ndĩreciria vandu barĩa rĩu tũngĩkũiga wega nĩ mũgũnda nĩgetha ũiganĩre kuo no ũtige kũgiaga andũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩamaciri Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Aya, tũgĩtigana na ciawe ici wa nduthi, nao amemba ngwatanĩro ya mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ ya LSK nĩ marutĩte mũkana kũrĩ thirikari nene, makiuga atĩ itua rĩa thirikari rĩa gũtwara ũtungata wa mawakiri thĩinĩ wa ceceni cia Huduma nĩ kũmatunyũkithia wĩra wao ũrĩa makoretwo makĩruta. Makĩaria hingo ya kambĩini ya ithurano cia gũcagũra atongoria erũ na arĩa mekuoerera ngwatanĩro ĩno, mawakiri aya nĩ maugĩte atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthia wĩra wao, no ningĩ makauga atĩ matikwĩrorera oro ũguo. Mawakiri aya maugĩte atĩ gũtiarĩ na mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga thirikari na mawakiri mbere ya itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio. As a matter of fact, you are aware that the judiciary is trying to introduce legal services within Huduma centers, which we believe is actually infiltrating the practice space. As a judiciary, I think it's important for them to pursue access to justice through the counties that have been created. It's important for them to create courts across the country instead of purporting to create courts within Huduma centers. And so my mantra is to ensure that at least we protect that practice space as advocates. At the same time, I am fighting to ensure that, again, we fight the corruption within our judiciary, and I think that is one of the aspects the judiciary has forgotten, because it also involves access to justice. LSK should have been consulted, because what it looks like is that the Law Society of Kenya was bypassed in the process, and therefore some of their work is actually being eaten into. Their market will be eaten into if members of the public can access everything through agents at the Huduma Center. It says that they may not need advocates, and yet the country expends a lot of money every year to train advocates, and we churn out advocates in their thousands every year. So we need to create work for them. And if it is about an issue about bringing justice closer to the people, we can have other means like empowering the National Legal Aid Service and funding it so that it can take in lawyers who can take on work pro bono, free of charge, on behalf of the public. That way it brings access to justice closer to the people, and also at the same time taking on board more lawyers, creating opportunities for advocates, especially the young ones who need these opportunities to make a living. Daracege Njuguna nake nĩ orĩtie igoti rĩtikae gũkorwo rĩrĩ mũhĩnga harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia thirikari ya Kenya Kwanza. Mũmbunge ũyũ Chege arĩtie ningĩ nĩ orĩtie ambunge kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya matigane na siasa cia mwaka wa 2027 na ithenya-inĩ rĩu makorwo magĩkinyanĩria ciĩranĩro iria makorirwo makĩrĩra andũ hingo ya kambĩini. He kĩndũ gĩtagwo unity of purpose, na president nĩ araririe araiga maũndũ macio ma gũkorwo atĩ nĩ tũrarĩria maũndũ ma 2027 mathire. Twĩna president mũtongoria wa bũrũri, twĩna vice president mheshimiwa his excellency Rigathi wa Gachagua, na acio nĩ atongoria aitũ, na no nginya tũmanyitĩrĩre nĩgetha mahote gũkorwo tũkĩhingia manifesto ĩrĩa twerĩire andũ aitũ. Njuge mĩario ĩyo nĩ very premature, ti mĩario tũrĩko tũkĩaria gũkũ kĩrĩma,
gitumire tondu ona maria twereirwo tutihingitie 30% yamo twina mathina maingi muno guku twina mbeu njithi ino rona haha 70-80% ya mbeu njithi guku kirima matire na mawira arimi aitu matire marona matunda ma urimi wao murimi wa kahua wa macani wa iria wa makadania tutire turamanyita na njira iria yagireire ihonge riu ria ucirithania no njuge they are overreaching na nĩ mara step outside their mandate igitumire tondu gutingituika munene wa bururi acagurirwo nĩ muingi agĩũka kwĩ muingi akĩendia manifesto yake na akĩra muingi ũrĩa akamekĩra gutingituika maũndũ make mothe mekũrũgamio nĩ igoti. The president niwe mũtongoria wa bururi, he has the mandate of the people, he has the mandate to execute the manifesto ĩrĩa ereire andũ. Gutingituika kĩndũ gĩothe aiga igoti narĩo nĩ rĩrũgamagia na tũtingĩhota gũkorwo na judiciary atĩ kaũndũ gothe kerwo wĩra wao nĩ kũrũgamia. Hakinyĩte handũ gũgatuĩka atĩ ũkona atĩ utongoria kana wathani wa bururi ũyũ nĩ mũritũ mũno tondu mundu aracagũrwo nĩ muingi nigetha hingirie muingi maundu maria amereire na rĩo igoti rĩgoka rĩkaigaca. No njũrie igoti kana judiciary ndĩmorie na gĩtĩo kĩnene mũno, they should stick to their mandate, they should stick to their work. Their work is not to make laws. Judiciary work is to interpret the laws. We make laws in the assembly, parliament make laws, judiciary interprets the law. I would ask them not to stop overreaching. They ought to give the executive a chance to execute the mandate that the president stood before the people, for him to deliver the manifesto and for him to deliver the agenda that he gave the Kenyan people. Aya tuthie na mbere na atongoria a kĩndini o rĩngĩ nĩ makinyĩrĩirie itua na mũrũgamo wao wa kũregana na ihiko cia hũra ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa ningĩ mathugundĩte mũtaratara wa watho ũrĩa marenda kũneana thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri nĩgetha ũkorwo ũgĩcirĩrwo. Matongoretio nĩ atongoria a ndini ya Gĩkristo oro ũndũ ũmwe na Gĩithĩramu. Atongoria nĩ manyitĩte mbaru mũtaratara wa watho na ũrĩa ũrendekithio nĩ mũmbunge wa Homa Bay Peter Kaluma wa kũrehe mawatho marũmu ũndũ-inĩ ũyũ. Our future. We are unstoppable. When we started to speak, we want any member of parliament that will stand against this. Family nitukumitetera na tumitetera at whatever cost kire giothe gikubatarania ni turaigua uhoro ni bare no ni ukete na mbeca nyingi kuma na nja na ni twoya ati amwaitu ona ni no twage mbeca icio na twanaga kinya opportunities no twitayari tuheto opportunity ya guthura gatagati ka mbeca cia kuma na nja na guthura family tuguthura family na tuko twi mwena wa Ngai uco nikio turoria parliament itu tukime petition bill ĩrĩa ĩrehetwo nĩ Kaluma ya ku protect family ĩretwo Kaluma bill ya kuhifadhi jamii nĩyo turarũgama nayo nĩgetha maũndũ marĩa makonie family magitirwo tutikarekererie maũndũ marĩa makonie andũ a ũhũra ũmwe tondu andu acio mati andu a kũrũgamia family ni andu gũthararia family na mundu wothe uramahe support ni mundu uroka kinyume kia wendo wa Ngai. Freedom of association, you remember, was an issue before the High Court. We are saying before the Supreme Court, we are saying in the bill that by the time it is passed, even if an association would have been registered, it will automatically stand deregistered. We will not broadcast those homosexual activities we are prohibiting in the act. Nobody should say you want a man, a woman doing those things they're doing and it is broadcasted outside there. We're asking Parliament to engage the relevant agencies of the Executive, Ministry of Education, Health, Foreign Affairs, Ministry of Labour, and the Inspector General of Police to examine how LGBTQ is percolating in our schools, in the curriculum, in the health sector, how it is affecting matters of civil society. Funding is coming to support this agenda, and we want the Ministry of Labour and the Inspector General to indicate respectively what they are doing.
Riboti iyo niyo gukorwo gituithiraniria mohoro gitao miarahoko ya muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura nawe wakorwo kiaraniria hamwe nanie kuma kuria mwena wa Kikuyu ndakuona Dr. Hook Orodumwe na Lilian wa Zetu Furnitures ona inyu mwakorwo mukirorera wega mugithiaga na mbere na kuruta wira wa kwendia furnitures ni ngatho tuma na nyambura mwere wa mucana we uma mwathiriri na njira ya ciiko ni njitagwo gicimugie na miarahoko miega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Nyambata ni nongombata Oiga jikoro ke nongodie Mikere ungo kararie Mahoya mare makiambelelia